Okay, good afternoon everyone. 9వ తరగతి 10వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి ఉపాధ్యాయులకి ఈ వీడియోని వీక్షిస్తున్నటువంటి యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ మరియు 9, 10 తరగతి ప్రైవేటు ప్రభుత్వ విద్యార్థులకు మరి ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో మరి 7వ రోజు ఈ రోజు శిక్షణ శిబిరానికి అటెండ్ అయినటువంటి అందరికీ కూడా వామ్ వెల్కమ్. మరి ఈ రోజు 9, 10 తరగతులకు ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 3 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మనకు ఈ సెషన్ జరగబోతుంది. కాబట్టి పిల్లలు హోల్డ్ యువర్ టుగెదర్, మరి పెన్ను నోట్స్ అన్ని కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి. సార్ ఇంకా మనకి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి అంటే పరమాణు నిర్మాణం గురించి, దానిలో మరి ఏమేం పదజాలాలు ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, అసలు ఎట్లా వచ్చింది అటామిక్ స్ట్రక్చర్, పరమాణు నిర్మాణము అనేటువంటి అంశాల గురించి కూలంకుషంగా మనతో డిస్కస్ చేయడానికి మన మిత్రుడు వచ్చాడు. తను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్. చాలా సందర్భాల్లో ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మన ముందు ఉంచడం జరిగింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పిల్లలకు ఎన్నో రకాలుగా సేవలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొన్ని లైవ్ సెషన్స్లలో కూడా పార్టిసిపేట్ కావడం జరిగింది. సో అంటే మనకు ఈ వీడియో ప్రజెంటేషన్స్లో కావచ్చు, లేదంటే ప్రయోగాలు చేయడంలో కావచ్చు, కొన్ని వీడియో లెసన్స్ కూడా రికార్డ్ చేసి పంపించడం జరిగింది. మరి ఇట్లాంటి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఉపాధ్యాయుడితోటి మనం ఈరోజు ఇంటరాక్షన్ కావడానికి రియల్లీ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో తను ఎక్కడో కాదు, ఇక్కడ మనకు భీమ్గల్ మండల్లో పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ జడ్పిహెచ్ఎస్ ముచ్కూర్ విలేజ్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ను బోధిస్తున్నారు. సో దాదాపు ఒక 15-20 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మనకు సబ్జెక్ట్ బోధించడంలో. సో కాబట్టి మనకు అలాంటి సార్తో ఇంటరాక్షన్గా రియల్లీ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. కాబట్టి పిల్లలు స్క్రీన్ నుంచి ఎక్కడ వెళ్లకుండా సార్ చెప్పినటువంటి అంశాలని జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుంటారని భావిస్తూ, వితౌట్ ఎనీ డిలే మిత్రమా హెల్ప్ ఇన్వైట్ ఎన్ను శ్రీధర్ గారిని మరి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మిత్రమా ఒకసారి మీరు సెషన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ యొక్క సెషన్ని ప్రారంభించండి. Happy morning to all who are joined in this live lesson, respected DO sir, sectorial officer, and our coordinators and elders. And the same, dear my children, all of you, my wishes to you people. Today we are gathered to learn some more things about atomic and atomic structure. So children, all of you, I am congratulating to you. Why? Because all of you are upgraded to next class. Welcome to new academic year 2021-22. Oh children, I know you well enjoyed in the summer holidays. Now it is the time to start our education classes from this June onwards. So it is a bridge course, how we are maintaining to further classes. So what we have already learned in the previous classes, just we have recapitulation and how can we are solving our problems to overcome the learning. So children, I am Yenu Sridhar, your teacher. So I think all of you are be ready with your pen and notebook. All of you, I think you kept your mobile in a horizontal manner. పిల్లలు మీరందరూ కూడా అడ్డుగా మీరు రొటేట్ చేసుకుంటూ మీరు చూసినట్లయితే మీరు అన్నిటి చాలా బాగా చూడగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో లెట్ us we are coming to point, what is atom, how it is made, what is the inside of the atom. So we are going to discuss today. Children, now see at this board, atom and atomic structure. Right children, before of that one, we have one thing already we learned in our previous classes. What is the matter around the earth? How the matter is prepared? How many of the states are there? Children, we know well how many states? The states of the matter is 3 states. Can you able to say? Yes, I know you can able to say. What are that? Solids, liquids
and gaseous. Yes, children, you are right. So all these solid, liquid, gaseous, these are called as a matter of atoms. So how it is made? It is the matter is made up with built with the atoms. So how we are going to construct a building. How you are building construction your house? I know. You know also. What's that? By the bricks you are built your house. మీ ఇల్లుని ఎలా కట్టుకున్నారు పిల్లలు? అక్కడ మీరు ఇటుకలతోటి కట్టుకున్నారు. అలాగే మన యొక్క ఆటంలో కూడా మనకు కంటికి కనబడదు బేట. ఇది కూడా ఆటంలతోటి నిర్మితమైంది. The matter is can build up, made up with the atoms. Sridhar sir, we don't know what is atom. So many times we heard that word atom, molecule, some what are the compounds, mixtures which learn in the 8th class. Children, you know well, is the matter pure which you learnt in the earlier classes. Oh no, children, very nice. So those are how they are made up with atoms. So let us we know first what is atom. So children, what is atom? Atom is it is the word from the, it is taken the word from the Greek language atamo. So atamo, it's taken from the language of Greek, but what is it is the meaning? It is the meaning that we can say indivisible. What mean by indivisible? దాన్ని విభజించలేనిది. పిల్లలు, పరమాణువు అనేటటువంటిది విభజించడానికి వీలు లేని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ కణాన్ని మనం ఏమంటాం బేటా? It is called as a paramanuvu, atom, which cannot indivisible by any machine, any device. That the smallest teeny particle, very smallest. We can't even we see with the high power microscopes also, which have the very high power microscopes also. We can't able to see how is the atom is there. That much of very, very, very teeny particle. So this teeny particle is indivisible. The number of atoms it make as a matter. So when these atoms are there indivisible, for example, I can take a matter. You feel it is a round, which can see it is a round. If you are going to cut a small particle, after then you are going to cut small particle, after get, so I am taking a zoom. You feel a small particle I am showing in the some crores of the zoom particle. So it can, how can we say this is indivisible? So this indivisible, very teeny particle called as a atom. Let us know, children. So these atoms, the first scientist, it is the prepared by, it is the some assumption by one of the scientists, Democritus. After that one of the scientists, John Dalton. So the John Dalton scientist, he said how he can he assumption that how it is the inside of the atom, what are the properties of the atom. Children, let's now we are going to learn about Dalton atomic theory. What is Dalton atomic theory? Dalton is a scientist. Children, have you followed? Yes. So the scientist Dalton, he said atom is a very teeny particle of a matter. Teeny particle of a matter which is indivisible. This is the point number 1. Yes, children. And he assumption that he said one more point. What the children, you know?
So atom is neither created nor destroyed. Why? Because in the universe, all the energies are given in this one. So then what can I say? So atom is neither created nor destroyed. చిల్డ్రన్ సో పరమాణువు అనేటువంటిది సృష్టించబడదు, అలాగే నాశనము కూడా కాదు. ఆల్రెడీ వి లర్న్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ద ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ లా, ద మాస్ కన్జర్వేషన్ లా, అండ్ ద సేమ్ వే atom also it can changed their properties from to another, but it cannot created or it cannot destroyed also. This is the thing. And John Dalton, scientist, he delivered one thing, children. What's that? That all the same atoms has the same size and same chemical properties. What are that? The same atom has same size in the size and the same properties. Children, have you followed? So like this, we can say easily these are the John Dalton scientist. He delivered these three main postulates of that one. What's that? The atom is a very indivisible teeny particle. Point number one. Say point number two, children. Atom is neither created nor destroyed. It can has energy to change from another one to another. And one more point is the same size of atom has the same size of the size and same properties. If the different are there, yes, you can expect what you are expecting, right, children? If the that are the different are there atoms, they are the different in the size and different in the properties. Yes, you are right, children. Now, children, you can see on the screen on this one, horizontal. How these are there? Some parts are here. I can share with you, children. Yes, John Dalton in 1844, an English school teacher, chemist and meteorologist and physicist, he said that matter is made of atoms. Children, are you followed? So atoms cannot be divided into the small pieces. Why? Because already it is a shade. So like this, and all the atoms of element are exactly alike, same, like or the like. If different elements are made of with the different kind of atoms, right, children, which you are followed. Children, now we are going to discuss about how the write the atoms are all are the atoms are same? No, so different. So how can we find, how can we are giving the name? Why we are giving the name to the atoms? So let us we know about, we are going to know about the names of the symbols of the atoms. What, children? I am observing you people. I know some of the children. Yes. Yeah, there is there one children, Varma. Yes, and Rajesh. So what is your surname? What you written? B Varma, Brahmarautu Varma. So to know easily you keep one your surname with a letter. In the same manner, we have so many of elements are there, isn't it? How it is the element? Element is nothing but the same type of, same properties of the atoms consist is called as a element. Up to now we know atoms and element. Element is very easy, children. Element that the same properties of atoms consist, it is called as an element. If the same properties of the atoms they are joined two or more together, what it can call? It can called as molecule. Isn't it, children? Molecule is nothing but the same
type of they are joining, that is called as a molecule. Hydrogen is the element and react with the another hydrogen, it can called as H2 when it is forming. So this is called a hydrogen molecule. Sometimes children it is merged with combined with another also. So those are called as a compound. For example, carbon is there, it is react with the oxygen, makes a carbon monoxide, or excess of oxygen, it is carbon dioxide is a compound. So like this, so how sir can we write all the 118 elements names? We can easily, we cannot write easily. Why? Because it takes so much of the length. మన రాస్తే చాలా పెద్దగా అవుతుంది బేట. మరి ఎట్లా దీన్ని? సో we have to write in a short manner. చిన్నగా రాస్తాం. So then చిన్నగా రాయాలంటే, for example, hydrogen is there. How can you represent? Hydrogen is represent with the H. So why? Because some of the material they have the different name. Why we need to show in the symbol? For example, gold is there. Gold we can say in our Telugu బంగారం, ఇంకొక దాంట్లో ఏమంటారు సోనా అంటాం, హిందీలో, ఇంగ్లీష్ ఏమంటాం గోల్డ్ అంటాం. మరి ఇట్లా రకరకాల పేర్లు ఉంటే మీకు అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కన్ఫ్యూజన్ కావదంటే, టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్, ఫర్ ద యూనిక్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దట్స్ వై we are given for gold aram au. So in the same way, to minimize it, is who is our chief minister, children? Can you answer? Yes, Sri KCR sir. KCR sir means how you are written showing KCR, that means Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao. So very good children, you have typed the name of our chief minister. Very good, Kirtana. So that is the symbolic name of the our chief minister. How we are showing? We are showing KCR. So children, this is a bridge course to remember our what we already learned. So hydrogen is, we no need to write HYDROGEN. Instead of that one we write just hydrogen. Children, this is hydrogen H. I know you know very well about the elements name. Can you say what is a carbon? What is the carbon? Carbon symbol is you know, type in the chat box children, C. So C is a what's that? Carbon symbol. Children, I will give a activity for you people. All of you be ready with your mobile with to type short in the box. How can we learn about all these things, symbols? For carbon, what you write, children? Now you in the chat box you written C. I am going to ask one question. All of you be ready with the mobile. Our Sri Lakshminatham sir is, you are watching you with third eye. Lakshminatham sir మిమ్మల్ని మూడవ కన్నుతో చూస్తున్నాడు, నేను కూడా మిమ్మల్ని మూడవ కన్నుతో చూస్తున్నాను. అదే జ్ఞాననేత్రం ఎలక్ట్రానిక్ ఐతో. కాబట్టి who are participated in this lesson with live with activity, so we will give the best learner of 2021 from our Department of Education. సార్ రామారావు సార్ గారికి కూడా చెప్తాను నేను మీ పేరు, మీరు మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేయండి. నౌ వాట్ కార్బన్ ఓవర్. సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ కాల్షియం. Children, already you learned calcium. What is the calcium symbol? Anybody type fast? Yes, Vivek, first you typed Ca, calcium. Kavya also. Very good, good children. So many are they are responsible. Very nice. I feel calcium. So children, I am going to say one more. Be ready. Cobalt. ఎంతమంది కరెక్ట్ రాస్తారో చూస్తాను. Cobalt. The atom symbol is cobalt. What is the symbol of atom? Shivani, you written CO, but it is not right, baby. చిట్టి తల్లి ఆన్సర్ ఇచ్చావు. కోబాల్ట్ సిబి అని రాస్తున్నావు నాన్న. కాదు శిరీష, నో నో. వెరీ వెల్ ట్రై సుస్మిత.
So what is cobalt? So they are some different. So before we know how to write the symbol, the first letter we are writing taken, you are right, by because cobalt is started with the C. Then we go for next, which is the preferential letter, that should be lowercase. Lowercase means chinna ABCD. So first letter should be right uppercase, capital letter. The next one is lowercase. So what you written, if you write like this, CO, it is the capital letter. It is wrong. It is the carbon monoxide. What I am written on the board, children, it is the carbon monoxide, not this one. What is capital C, small O? It is the right answer, cobalt. So children, first you know in the bridge course, what are the symbols are there, what are the names, how, what is the atomic number also. And children, sir, these are the easy, but I have some different manners of symbols also. Children, say about sodium. What is the sodium? Can I write with, start with yes? Keep in the chat box. Alekia, you are right, children. Na, capital N, small a. So it is right. Why? Because this sodium is an English name, but some of the elements they have in Greek language and some of them Latin language. In the Latin, it is called as a natrium, Natrium, natrium. So children, it is the right answer. Another, I will ask a question. Be ready, children. Potassium. Visible, children? Oh, Susmita, you are right. So many of children, they are responding very nicely. K beta. So do you know my children? Chititali, నీకు తెలుసా K అంటే? K అంటే కాలియం. ఓకే, కాలియం అనేది మనకు చూపిస్తుంది. అట్లా మనం రాస్తాం. ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నది. మరి బంగారం, anybody respond with me? Gold. General name is gold. And what that? It is aram. Aram is the Latin name of the gold. Right, Sija? What you written? So these are the symbols. Children, I am giving you a homework for you people. I am giving homework you people. What is that? Note down. Write the symbols up to atomic number 1 to 30. Hydrogen, helium, lithium is there. So these are there. Children, I will see you, your faces. You are some of the children, they are closed your videos. I am seeing with my third eye. Open your video. I am asking some questions you people. And atomic number. Be ready? Show with your fingers. What is the atomic number? I will ask you. Below 10, show with your fingers. Ready? Who are the very top? We can now find the children. Who are the hyperactive children? We know from our department. Be ready. Oxygen. Show with your fingers. Atomic number. Is it right? 5 plus 3. Oh, you are right. Yay. Very good responding. Now I am asking atomic number carbon. What is the atomic number of carbon element? Oh, before me you are showing you with your fingers also. And why? Because your video is not on in some children. I am looking. Yes, good children. Very good response for you people. We are enjoying a lot. Children, so like this, I will you show one more thing. What is atomicity? We learn symbols, very easy. You are by that one. Now, what is atomicity? Children, we know so many of elements are there to remember.
sometimes we feel bore also. How many, what is hydrogen, what is oxygen, carbon? So we feel lot. So how they are combining? What is that? So for example, hydrogen is there. What is that? Hydrogen, it cannot exist singly. It can with the another hydrogen. So then what is it is? H2. It can exist. It cannot exist H3. Some more doubts also there. Sir, ఊకే H2 అని ఎందుకు రాస్తావు సార్, H3 అని ఎందుకు రాయవు సార్ అనేటటువంటిది మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఏంది అటామిసిటీ అంటే అది ఎన్నిటితోటి దాని యొక్క కాంబినేషన్ పంచుకుంటుంది అట్లాంటిది అనమాట. హీలియం ఉంది. హీలియం ఈజ్ ఏ మోనో అటామిక్. Helium is a monoatomic element. Hydrogen is a diatomic element. Can you give any example for diatomic element, children? Keep in the chat box. Yeah. You know. What is that diatomic? N2. N2 means nitrogen. It can have the atomicity 2. So, right, Kirtana? Right. So N2 by this one. And see there, why? Because it is mingled with two atoms. Some of their in మన క్లాస్ లో కూడా ఉంటారు చాలా మంది, ఎవరితోటి కూడా సోపతి చేయరు. దే ఆర్ మోనో అటామిక్ అనుకోవాలా. మన క్లాస్ లో మన క్లాస్ లీడర్ ఉంటాడు, అందరితోటి సోపతి చేస్తాడు, చాలా మందిని కలుపుకుంటాడు. అట్లాగే ఏంది, సల్ఫర్ ఉంది. సల్ఫర్, చిల్డ్రన్, సల్ఫర్ హ్యాస్ ఏ 8 octaatomic atom element. Octaatomic, yes, 8 octa. దీని కిరీట రచన కూడా అంటాం తెలుగులో బేట. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క దాంతో రియాక్ట్ అవుతుంది. బిఫోర్ ఆఫ్ ద some of the all of words I introduce you, one more is required to learn atomic structure. Before of that one, valency. Have you followed, children? What is valency? Oh, you know well. What is that valency? Valency is the capacity of combining with the other elements. Valency is the capacity of combined with the another that one atom. So that we can say easily. So children, you know this one. Let us we discuss so many of the atomic structures are there. Before of atomic structure we know atom. Now I am going to share with about the atom. What is the inside of the atom? ఇప్పటి వరకు పిల్లలు మనము ఆటం గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు పరమాణువులో ఏముంది తెలుసుకుందాం. మన ఇంట్లో ఏముందో మనకు తెలుసు. మన ఇంట్లో కిచెన్ ఉంది. అమ్మ మనకు కిచెన్ లో వంట చేసి పెడుతుంది. మనం పడుకునేటప్పుడు ఎక్కడ పడుకుంటాం? బెడ్రూమ్ లో పడుకుంటాం, హాల్ పడుకుంటాం. మనకు కొన్ని చిన్న ఇల్లు ఉంటే ఆల్ ఇన్ వన్ అన్ని ఒకే చోట చేసుకుంటాం, అవునా? అలాగే పరమాణువులో కూడా ఏముంది అనేటటువంటిది కూడా తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు ట్రై చేయడం జరిగింది. అందులో ఫస్ట్ గా చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త డెమోక్రటిస్ తర్వాత వచ్చిన శాస్త్రవేత్త జాన్ డాల్టన్. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, ఆయన అజంప్షన్ చేశాడు అబౌట్ ఆటమ్, దట్ ఈస్ John Dalton theory. After that one more scientist, J.J. Thomson. J.J. Thomson, he said about his theory. అందరికి J.J. Thomson అనగానే మరి ఒక పరమాణువులో ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది చెప్పాడు. అంతకన్నా ముందే every atom has consist of so many of mini particles also. What are that? They are mainly in the atom. Subparticles are there. What the children? Can you know? Proton. నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, మీరు ఒకటి చెప్తారా? Neutron, electron. Children, how many? Proton, electron, neutron. These are the inside of the atom. Yes, children, you are right. So how this? The scientist J.J. Thomson, he done some of experiments, how they are going on. So by that one, this is called as how the electrons are there in the inside of the atom, how they are inside of the
positive charge, negative charge. He done some of assumptions. He find out the electron also. Let us children. So we can see on the screen. Screen lo meer chustunara beta? Emem unnai? Sub particles unnai. Atom are the smallest particle of the matter. Matter is anything that takes up space, volume. Oh, chala place baga untadi, brahmananga untadi. Andulo emem unnai? Atom consists of subatomic particles with the different charges. What are that? Positive charge, that can called as a proton. Negative charge. Oh, what is that? Negative charge? Electron. And the neutral charge also. The neutral means nothing charge. That is called as a neutron. So by this one we can understand easily. So children, let us know about going to know what is that? Watermelon theory. I will show you. పిల్లలు చూస్తున్నారా? కనబడుతుందా స్క్రీన్ మీకు? ఇదేంటిది పిల్లలు? ఓ తర్బూజా, వాటర్ మిలాన్ మీకోసమే తెచ్చాను. అగో అగో చూస్తున్నారు, కంటితో తినేస్తున్నారు, కంటి చూపుతో తినేస్తున్నారు. ఏం కనబడుతున్నది? శ్రీజా, ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ వాటర్ మిలాన్ కీర్తన and my Chititali. See here, this is a watermelon. How it is? He can assumption. Some of seeds are there inside of the watermelon. So in the watermelon, how the seeds are there? He assumption that atom also in a spherical. Ita unnadi beta gundrang unnadi. Atom also in the shape of spherical. How the electrons are embedded in the atom? Yes. What your assumption? That is assumption is right. In the watermelon, how the seeds are embedded in a different places. The electrons also embedded in the watermelon. Yes, these are indicate what is that? These seeds are indicate electrons. You are right, mightily. So like this. So children, what is that? Some red also there. All these red pulp. Yes, it is a positive charge. The positive charge and the negative charge means that is the seeds. All they are embedded in this one. By this one, the scientist John Joseph Thomson. ఏమన్నాడు బేటా? జాన్ జోసెఫ్ థామ్సన్ దీన్ని పరిశీలన చేసి పరమాణువు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పటికి కూడా ఇంకా సరి అయినటువంటి లేవు. జేజే థామ్సన్ తర్వాతనే పరమాణు స్ట్రక్చర్ పైన, ఆటామిక్ స్ట్రక్చర్ పైన అయింది. ఎట్లయితే మన ఇల్లుకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉన్నది, మన బాడీకి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉన్నది, మన బాడీలో హార్ట్ ఎక్కడ ఉన్నది, లంగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఉన్నట్లే పరమాణులు ఏవేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నటువంటిది ఇతని ద్వారానే ద క్వశ్చన్ రైజ్డ్ బై ద జేజే థామ్సన్. దిస్ ఇస్ ద వాటర్మెలన్ plum pudding theory also. Plum pudding means also that means it is a one of the dish in the western they are preparing. మనం కూడా ఏం చేస్తాం, కొన్ని పాయసం అట్లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు గింజలు వేస్తాం కదా బేట, కాజులు, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తాం కదా, అట్లాంటి దాన్ని ప్లమ్ పుడింగ్ అంటాం. ఇస్ ద వాటర్ మిలన్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్. Yes, children, you can see on the screen also. What is that? Thomson revised John Dalton model. Believe that atom was sphere with evenly spread negative and positive charges. And the parama in the atom, how they are, the positive negative charges are spread completely by that one, children. Yes. So children, this is the John Dalton. After that one, J.J. Thomson, he said this one. So what we are understanding, so these are the ways are there. So to learn about the this theory. So children, let us now, we are going to learn some more of the points. What is that? So children, so according to J.J. Thomson theory, this J.J. Thomson theory can called as a watermelon theory also. So before here, he said that the electrons are, they are by this one they are the stable, but
After that one, it is not satisfied. దీనివల్ల అందులోపల అలాగే ఉంటాయంటే అనేటటువంటి విషయం లోపల కొంచెం కాంట్రవర్సీ వచ్చింది. మరి ఎట్లా, హౌ కెన్ వీ క్యాన్ ఓవర్కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ అటామిక్ మోడల్? సో one of scientists after this one, Rutherford and Niels Bohr, so many of the scientists, they are discussed about these things in the latter, but the Thomson, he given a ఓపెనింగ్. మనం అంటాం కదా బేట, ఒక బండి చార్జ్ చేయాలంటే మనం ఎట్లయితే రేజ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తామో, కిక్ కొట్టి స్టార్ట్ చేస్తామో, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఫస్ట్ కిక్ కొట్టి బండి చార్జ్ చేసిన మనిషి ఎవరు? సే yes, you are right. J.J. Thomson is the scientist who started this revolution for about the atomic structure. Yes, children. The scientist, right answer. J.J. Thomson is the he started up about the to know atomic structure. So after then, so many scientists, one of scientists, Leonard అనే ఒక శాస్త్రవేత్త వచ్చారు. అతను కూడా he tried to say about these things, but it is not properly able to say. He taken a film reel. మనం సినిమా రీల్ ఉంటుంది కదా బేట, film reel, he can send some of the rays into that one, but it is a failure to say about the atomic structure. After then, one of more scientists, important scientists, Ernest Rutherford. Children, now we are going to learn about scientist Rutherford. Before of that one, we can see how the electrons are revolving. I am going to share some of videos. Electrons revolving వీడియో షేర్ చేస్తాను పిల్లలు, చూడండి. మరి పరమాణు ఎలా ఉంది, అందులో ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా తిరుగుతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం. Rutherford is a scientist. He done so many of experiments in his laboratory. Children, see on the video. మీ ఫోన్ మీరు హారిజంటల్ అడ్డంగా పెట్టుకొని మంచిగా క్లారిటీగా చూడగలుగుతారు. చూసారా ఎలా బాగా తిరుగుతున్నాయి? అగైన్ ప్లే. సో సీ దేర్ విచ్ ఈస్ ద రెడ్ ఇన్సైడ్ that is the nucleus, and what are the electrons, how they are revolving around the nucleus. We will see another video also about this electron. Children, see there are some red particles and green particles inside. Red particles you can assumption proton, and what are the green color is there, you feel that is the, what is that, neutrons. And children, some of the shells are evolving around the nucleus. Oh సార్, ఇది మేము ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది కదా మీకు వీడియో. సోలార్ సిస్టమ్ లో చూసుంటారు, ఐ నో. సో హౌ ద ప్లానెట్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్, గ్రహాలు ఏ విధంగానైతే సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద nucleus in a specified shell. So he can assumption, Ernest Rutherford also, he assumption, he done some of experiments. So I will explain you how that is there. So Rutherford, he taken one box of lead box. What is, children? Lead. Is it visible for you? See at the blackboard, see at the whiteboard. Children, it is a with the lead box. In the lead box, there are some charges are there. These are the positive charges. These are called as a alpha rays. Alpha rays. Sridhar sir, what is alpha rays? Can you explain once? Yes, children. Your doubt I understood. Children, very easy. Alpha is a positive charge particle. What is that, children? That is, you take helium.
helium atomic number 2 and atomic mass number is 4. Helium 2, 4. So, and which already existed 2 electrons. If you are emitting 2 electrons from the helium atom, it became as a helium ion, helium double charge ion. So helium double charge ion is called as a alpha particle. Children, note one point in your mind, how to write the symbol. ఈ మాట చెప్తాను చూడండి పిల్లలు. For example, I am going to write here carbon. Look at whiteboard. What is this? This is the symbol which you written in the middle. That is the symbol. What you write the subscript. Subscript ante beta kala kala రాసేదాన్ని subscript అంటాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? That is the number of protons. Number of protons in the atom. That means in the nucleus. What is that? 6. So this is called as a number of proton number is called as a atomic number. దీన్నే అటామిక్ నంబర్ అని అంటాం. పరమాణు సంఖ్య అంటాం. ఇంతకుముందు మీరు వేలతో చూపించారు, చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసి చూసినావా? ఇది అదే. మరి పైన రాస్తాం కదా, ఇట్లా పైన రాసే సంఖ్యని ఏమంటారు శ్రీధర్ సార్? యు ఆర్ రైట్ చిల్డ్రన్. పైన రాసేదాన్ని ఏమంటాం? పరమాణు భారము అంటాం, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అంటాం. అటామిక్ మాస్ నంబర్, atomic mass number which you write, this is called as superscript. It is a superscript which you written upside, and this is called as a subscript. Kala kala రాసేది ఏంటిది? Subscript. తల దగ్గర రాసేది ఏంటి? Superscript. ఎలా రాయాలా? What you written this letter middle half of the size. ఈ సైజ్ లో సగం సైజ్ రాయాలా. కొంతమంది పిల్లలు కాపీలు దిద్దేటప్పుడు చూస్తాం, మీ పేపర్లు దిద్దుతాం మేము ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు. అప్పుడు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తారు కొంతమంది? సి ఎంత సైజ్ రాసినామో 6 అంత సైజ్ రాస్తున్నారు, 12 ఎంత సైజ్ రాస్తారు. అవునా? అగో నువ్వు డౌట్ తోటి చూస్తున్నావు. ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఈసారి కూడా. ఎగ్జామ్స్ లేవని అనుకుంటున్నాను. కాదు కాదు, ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ ఈసారి. ఆన్లైన్ లో పెడతాం ఎగ్జామ్స్, కానీ పెట్టుడే. సో చిల్డ్రన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫాలోడ్. సో డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. యూ రైట్ half of the size of the middle text. So like this thing, 6, 12. So this one the symbol. Let us come to again to the Rutherford atomic model. I will show you animation later, but you understand what is theory. So from this one, they are making a small slit in the lead. Why? Because lead has the capacity to receive positive charges inside manner only. When it is coming outside, the positive charges are coming outside, they are taken a screen in a spherical, in a round shape, circle. So it is the, what is it? Is a screen. మన సినిమా థియేటర్ ఉంటది కదా, మన టీవీలో ఎట్లా ఉన్నది స్క్రీన్? ఫ్లాట్ స్క్రీన్ ఉన్నది మన టీవీకి. మన మొబైల్ కు స్క్రీన్ ఎట్లా ఉన్నది? ఫ్లాట్ ఉన్నది. కానీ ఇది ఎట్లా ఉన్నది బేటా? గుండ్రంగా ఉన్నది, వృత్తాకారంగా ఉన్నది. అవునా? కొంచెం ఎత్తు కూడా ఉన్నది. అవునా? కాబట్టి ఇట్లాంటి స్క్రీన్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరు? యు, మీ? నో నో నో, రుథర్ఫర్డ్. సో అండ్ హీ క్యాప్ట్ ఏ గోల్డ్ ఫాయిల్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్. ఒక బంగారు రేకును పెట్టాడు. మనమైతే ఏం చేస్తుంటే నగలు చేయించుకుంటుంది, కానీ ఏం చేసిండు రుథర్ఫర్డ్? ఒక బంగారు రేకును తయారు చేసి మధ్యలో పెట్టాడు. వై హీ టేకెన్ gold files? Readers are, why we should not take iron? It is a very easiest. No. Gold is a finest metal which can have, already we learnt in the 8th class in the bridge course. మీరు నేర్చుకున్నారు పిల్లలు. What the ductility and what is that sensitivity of some of the characters are there for the metal, malleability. సో దీనికి మృదుత్వం ఉన్నది, బంగారానికి మృదుత్వం ఉంది. ఇది ఎంత అంటే అంత సాగుతుంది. రైట్? yes. సో దీనిపైన పడ్డ తర్వాత ఏమని, some most of the for 20,000 of the race they are traveling, but some of the little only deviation, diverted. They are diverted, some of the, not all. Up to then to 20,000 of the alpha rays, when they are penetrating from the this gold foil, but little most, very little of amount of alpha rays they are
deviation. They are the bending. Some of one is in the penetrating to the back side. కొన్ని అయితే ఒకటైతే మొత్తం వెనకకే వచ్చింది పెవిలియన్ అట్లెందుకు అని ఆలోచించేసరికి దేర్ ఇన్ ద బిట్వీన్ ఇన్ ద ఆటమ్ వాట్ ఇస్ దట్ there is a nucleus is there, that is also positive repulse kada same positive repulse, same type of the charges are repulse, same poles of the magnet is repulse. So I am showing to now video, meeku ippudu oka video chustanu beta, alpha scattering experiment video I am going to share. Watch carefully, if possible you can take a screenshot also. మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. తెలుసు కదా ఫోన్ నాకంటే ఎక్కువ మీరే ఎక్కువ వాడి ఉంటారు కాబట్టి మనకు మంచిగా అనిపించినటువంటి వీడియోస్ నాట్ ఓన్లీ టుడే ఎవ్రీ డే యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ విచ్ యూ ఫీల్ గుడ్. చిల్డ్రన్ see here I am going to share I will play with the pause also. See there, what is that children? A box is showing there on the screen మీద బాక్స్ చూస్తున్నాం కదా బేటా. That is what is that? That is the radioactive source. Positive charge particles are there, alpha particles are there inside of the box. So like that, so that is made with the lead. Now see, positive particles are flowing on the fluorescent screen. That screen is a fluorescent pulse. So here children, what you are observing, one gold foil, oka bangaru rekunu madhyalo పెట్టడం జరిగింది జేజే థామ్సన్ గారు, the scientist. See here, Rutherford. So he kept a gold foil between them. There are the gold molecules are you are observing, or some of the positive charges are they are going. Again I am showing to play you. Observe carefully children. See there, some positive charges are flowing from the source of radioactive, and here it falls on a circle rounded screen, fluorescent screen. They are keeping a gold foil between them from that one. So it is coming outside most of that, but some of them you can see, observe, some are they are deviated, some are they are bended, some are they are reversed to the come. So that one, some positive charges are flowing that one, and some of they are coming to the back side. Yes children, you are watching right. What this by this one you can understand. ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనకేం అర్థమైంది మరి మీరు కూడా ఆలోచించండి. అలాగే జేజే థామ్సన్ శాస్త్రవేత్తగా మన రూథర్ఫర్డ్ శాస్త్రవేత్త కూడా దీనిపైన కొన్ని ఆలోచన చేశాడు. వై దే ఆర్ బెండింగ్, వై దే ఆర్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ పాత్. Yes. Why? Because these alpha particles mean helium 2 4. So by this one it is deviated because it is the positive charge. Maybe inside of the atom, where is the middle center of the place, that is the positive charge. It can named as nucleus. Which are the in the middle? What is that? Protons are the positive charge, neutrons are the neutral charge. So what is that? The protons positive charge, they are by the same charges are repulsed. Due to the repulsion they are deviating. By this one children I am going to show one more video clipping. See there how it is there, alpha particles are coming. Observe this video from the gold foil. They are penetrating, అలాకెళ్ళి చొచ్చుకొని పోతున్నాయి. They are penetrating from the gold foil also. They are the screen. So I am showing this one atom in the zoom, not zoom app. I am making it a 1000 times of the upside. So దీని వల్ల ఏమైపోయింది, అలాకెళ్ళి ఎలక్ట్రాన్స్ పోతున్నాయి. By this one he concludes something. Raghuram Gaur, yes. So we are concluding, Rutherford concluding, what is that? The middle of the place is nucleus. In the nucleus there is the existing protons and neutrons. So what are the electrons are there? So electrons have the most of the space, almost all
our atom is mostly empty. పిల్లలు మనం క్రికెట్ అంటే మనకు బాగా ఇష్టం కదా, క్రికెట్ అంత పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంటుంది, ఆ గ్రౌండ్ లో ఎంతమంది ఉంటారు, మధ్యలో పిచ్ లో మాత్రము అటు కీపరు ఇటు బౌలరు బ్యాట్స్మెన్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు, మిగతా ఫీల్డర్ చేసే వాళ్ళందరూ చాలా దూరం దూరంగా ఉంటారు 10 మంది కదా. మరి అలాగే పరమాణువులు కూడా ఎలక్ట్రాన్లు చాలా దూరంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ వీడియో చూడండి. సో ఫ్రమ్ దట్ వన్ దే ఆర్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గోల్డ్. ఆ బంగారంలోకి వెళ్ళి ఆ positive charges are there, some of they are penetrating. Observe that on the screen, take a screenshot also if possible. So children, by that one we can know easily, so some of they are penetrating, they are not penetrating. So from Rutherford experiment, what you are understand, so see that in the whiteboard. Just a minute. Children, this sketch is visible, red sketch. Yeah. So from this one, what is the middle? So what we can call as what are there? Protons and neutrons. And what are the which are revolving? These are called as electrons. Isn't it? So protons, neutrons and electrons. Electrons are revolving around the nucleus. Nucleus chuttu తిరుగుతుంటాయి. I will show you how the electrons are revolving on the screen. మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను పిల్లలు, ఎలక్ట్రాన్లు ఏ విధంగా చుట్టూ తిరుగుతున్నాయో. లోపలైతే ఏమున్నాయి, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉన్నాయి. ఎలా చెప్పావు చూసావా? నో, వి కాంట్ సీ. వై? బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాలెస్ట్. సో బై దస్ వన్ ఎట్లయితే మనకు క్రికెట్ లో చూస్తుంటాం కదా, క్రికెట్ లో ప్లేయర్స్ ఎట్లా దగ్గర ఉంటారో, ఫీల్డ్ బ్యాట్స్మెన్, అటొక బ్యాట్స్మెన్ ఇటొక బ్యాట్స్మెన్, బౌలర్, కీపర్, ఎంపైర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ న్యూస్. సో యూ కెన్ ఫీల్ మనం క్రికెట్ పిల్లలకు అబ్బాయిలకు చాలా ఇష్టం అవునా, బట్ మనం కూడా క్రికెట్ గ్రౌండ్ అంతా ఏమనుకుందాం, దాన్ని ఆటం అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ పైన దే ఆర్ ద మూవింగ్. Electrons are moving around the nucleus. How the planets are revolving around the sun. కాబట్టి సూర్యుని చుట్టూ ఎలా అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయో, సూర్యుని చుట్టూ ఎలా అయితే గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయో, the same way electrons also revolving around the nucleus. See there in the video. So these are the ఎందుకంటే మనం కంటితో చూడలేం కదా బేటా. So these are the important to understand all these things. See here how the electrons are revolving in the some shells also. So to know about this one, they are the revolving in the same manner. So by this one, Rutherford has also some limitations. Rutherford parama namuna నేర్చుకున్నాం కదా. ఇందులో what is the point number 1? The point number 1 is atom is mostly empty. Mostly empty, not empty, mostly empty, 99% empty. Why? Because the nuclear in a nucleus, what are there exist? Protons and neutrons. So these protons and neutrons are called as a nucleus. This is the point number 2. What is the point number 3, children? These electrons are revolving around the nucleus. How? As like as. ఏ విధంగా? సూర్య కుటుంబంలో గ్రహాలు ఏ విధంగా అయితే చుట్టూ తిరుగుతున్నాయో, ఇక్కడ కూడా బిడ అట్లాగే ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్. సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్? మరి దీనికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని పరిమితులు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఏంటా పరిమితులు? సో ఎన్ని ఆటం ఎనీథింగ్, ఏదైనా ఒక వస్తువు తిరుగుతున్నట్టు ఏం కావాలా పిల్లలు చెప్పండి? అలిసిపోతాం అవునా. మనం రన్నింగ్ రేస్ తో పరిగెడుతున్నాం, ఎంతసేపు పరిగెడతాం? మన స్కూల్లో 26 జనవరికి రిపబ్లిక్ డేకి ఏం చేస్తారు, మన గేమ్స్ పెడతారు, రన్నింగ్ పోటీ పెడతాం అవునా. పరిగెత్తాం మన గమ్యాన్ని చేరుకుంటాం. అలాగే పరిగెత్తాలంటే ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ విల్ బి లాస్. In the same manner, electrons are revolving around the nucleus. After they are losing of energy, it should be drop into the nucleus. అది కేంద్రకంలో పడిపోవాలి.
It should be fall into the nucleus. So is there, what happens? See on the whiteboard, you feel it can be coming into the nucleus అలా in the స్పైరల్ లాగా తిరిగి తిరిగి ఏం కావాలా బేట, అందులో మళ్ళీ పడిపోవాలా. మరి అట్లా పడిపోతున్నదా? లేదు. సో బట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, అక్కడ మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి ఏమైతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద ఓవర్కమ్ టు లిమిటేషన్. సరే, ఒక పరమాణువు లోపల ఎలా ఉంటాయి, దాని లోపల స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటిది కూడా నేను మీకు ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ సిమ్ బకెట్ వీడియో. కెమ్ ఉంది, పంపించిన. I am going to share you children. Just a minute. Children, how the atom is there, to understand about the atom, Sridhar and type G. Any capital Sridhar. So children, I am going to show you, so how is there, this one. Yes. Pen touch chesti vastadi. Right children, to know about this one, I will show you, and I will learn to you how to prepare this one. Yes children, see on the screen. అక్కడ ఒకటి మీరు పాస్, అక్కడ మీరు ఒక పెన్సిల్ చూస్తున్నారు కదా, అదే వస్తుంది. పెన్సిల్ పైన ఏం చేస్తాం, మ్యాగ్నిఫైయింగ్. డ్యూరింగ్ ది టూర్ ఆఫ్ ఆటమ్, pay close attention to the properties of fossils found inside. See children, mana pencil untadi kada, what is that? Is made by carbon, graphite. So I am showing this video very useful to you children. See on the screen carefully, take a screenshot also if possible. So how the atoms are there. Now next, next here. Yes, I am making zoom again. I took only one atom. See there, each individual atom is spherical, gundranga unnadi beta, and seems to have edges that are fusy. There does not seem to be distinct belonging and ending points. Let's take an even closer look of inside. Next, మనం ఇంకా క్లోజ్ గా చూద్దాం. See there, in atoms, somewhere atoms are there in the, I am making again zoom children. So there, some are there moving in the middle, some are there. Once we stop all motion inside the atoms, నేను ఏం చేశాను, ఆపేశాను ఎలక్ట్రాన్లను. చూడండి ఎలా ఉందో. We see that it is made up 3 types of fossils. Let us look at each of these individually. Next, yeah, the first fossil we'll look at, no, అందులోనే next, right. Yes children, see there, it is the number of protons. Lopala, how many protons are there in the atom? We can see number of protons that determine what element an atom will to be. This atom has 6 protons, just like every other carbon atom. 6 protons ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, count there. 1, blue color, 1 2 3 4 5 6. Yes, right children, what you are counted. Next, yes baby Kavya,
Go for next slide. Yes, my child. Yes, the number of protons called atomic number. It can be found for any element by looking periodic table. In a periodical table, మీరు మీ స్కూల్లో చూసి ఉంటారు. అక్కడ గోడ మీద కానీ మీ హెడ్ మాస్టర్ రూమ్ లో కానీ మీ ల్యాబొరేటరీలో ఒక పెద్ద చార్ట్ పెట్టింది ఉన్నది. క్యాన్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్? Yes, if not, come to my school, Much school. I will show you a good laboratory for you people. Yes, children. So, yes, baby, yes. So, this is the atomic number. What is written? 6. That is the atomic number. 12 is the atomic weight. But it is in the slide, it is shown actually it is the wrong. Number should be come to the down and mass should be come to the upside. It's a mistake. Children, I told you that also. Right, na? Why? Because endukante meer tappu cheyadu. Periodic table lo base cheskoni adi ichinaడు మిత్రమా. Periodic table lo అట్లే పైన కింద ఉంటది కదా, అదే బేస్ మీద ఇచ్చినాడు. Okay, sir. Okay, thank you, sir. So, children, you can watch this slide. The protons have a mass of about 1 AMU. Children, you know AMU, atomic mass unit. Paramanu Dravyarashi Pramanamu అని అంటాము. So the actual mass is not really important, but you should remember that the protons are one of the heavier pieces of the atom. Actually, what is the atomic mass? We are not taking, we are taking as a number, whole number. Sankhyan తీసుకుంటాం మనం. What is that? The number of protons plus the number of neutrons is called as a mass number. So see in this slide, children. So like that, it is the AMU. Next slide. Yes, children. All protons have a 1 plus 1 charge, positive charge, 1 unit of positive charge. They would not be able to stick together in nucleus if it is weren't for the next fossil we will look at. ఏమంటున్నారు పేట, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ స్టిక్, ఇట్ ఈస్ ద స్టిక్, ఒక చోట ఉంటుంది, తిరగదు మొత్తం, పరమాణు అంతా తిరగదు, ఇట్ స్టిక్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ we can observe. What are the children? Neutrons are the other type of particle that can be found in the center of the atom. Already we know center of the atom. What is that, children? Say. Yes, you are right. Nucleus is the center of the atom. What are the nucleus? Nucleus lo undeti entivi? Neutrons and protons. Yes, nucleus, neutron, proton. This is called as a nucleons. What is the meaning of nucleons? Ekkada untada the nucleons? Who are living in the India? Indians. Who are living in the Japan? Japanese. In the same way, who are stable in the proton, neutron, that is called as nucleons. Who are stayed in the nucleus? Yes, you are right. Protons and neutrons are exist in that one. So see this next slide. Neutrons are neutrons do not have any charge. Children, neither positive nor negative neutrons. Through forces other than range attraction, they are able to hold the protons together in the nucleus. ఇవి ఏం చేస్తాయి బేట, ఈ ప్రోటాన్స్ వీటన్నిటిని కట్టి ఉంచడానికి మాత్రం ఉపయోగపడతాయి. దీనికి బరువు ఉంటుంది, చార్జ్ ఉండదు, కానీ బరువు ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ పట్టి ఉంచడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో సీ ఇన్ ది స్లైడ్, న్యూట్రాన్స్ హ్యావ్ అబౌట్ ద సేమ్ మాస్ ఆఫ్ యాజ్ ప్రోటాన్. ప్రోటాన్ చాలా దగ్గర ఉంటుంది, 1.008 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద మాస్, మేకింగ్ దెమ్ ఏ మేజర్ కంట్రిబ్యూటర్ టు ద మాస్ ఆఫ్ దెమ్. ఇది దాని యొక్క మాస్ ను కంట్రిబ్యూట్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. గో ఫర్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్. ద లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్. మనం ఇంకా ఆటంలో 3 ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రోటాన్ ఓవర్, న్యూట్రాన్ ఓవర్. ద లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ is electron. Electron are the smallest of the 3 particles and add virtually nothing to the mass of the atom. ఇది బాగా అల్కగా, చాలా తేలికైనది, అవునా? ఒక 1836 1836 ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ప్రోటాన్.
So it is very negligible according to weight. As per weight, electrons are nothing, very virtually zero. We can say as a virtually zero. So like that we can able to say this is the electrons. Children, we can follow the next slide. Yeah. So what you are observing this one, it should be noted that the atom pictured on the left is not drawn to scale. Given the size of the nucleus as it is drawn, the electrons would most likely to be found ever 1/4 of mile, 250 meters of the away. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం చూపించడంలో మనకు అర్థం కావాలని ఆ సైజు మనం చూపించాం, కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్కేల్, ఇది స్కేల్ కి లేదు. చూస్తే దాని స్కేల్ చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ నియర్ మోస్ట్ 1/4 of the mile inside of the distance will be there. So like this is there, so we can able to understand like this. Go for next slide. Yeah, electrons give the atom that fusy edge that we are mentioned earlier. There is constant motion in the space around the nucleus. Because they are always moving, there is no distinct outer surface to the atom. So what we can understand, children, electrons are not stable, they are the moving fusy edges in the outside of the are moving, and up to outermost shell we can able to calculation this electron. My next, children, see these children, electrons have a negative charge, -1. What you are seeing on the screen, -1 charge, and can at time move from one atom to another or to be shared between the separate atoms. Children, you noted in your mind, only electron can participate in the chemical bonding. They can share with the another atom. They can combine with the another atom. They can combine with the same atom. Only electrons, not protons and not electrons. Yes, yes, negative charge. See here, this in this slide. If an atom is neutral, it will have the same number of electrons as proton. Neutral carbon atom. See here, I am showing carbon atom. I already showing you pencil. ఇదేంటిది బేటా, మనం పెన్సిల్ చూస్తున్నాం, మనం దాన్ని జూమ్ చేసుకొని. అవునా? How many protons? Calculate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, you are right. 6 protons. How many electrons, children? Charishma, right. So 6 electrons are there. Kirtana, very good, very good. So many responding. So good, children. So the number of electrons, the number of protons. Yes, yes, Reena, Pratyusha. So by this one, the same number of electrons are there. Same number of protons, even though neutrons also have the same number. So children, these then we can able to understand. Children, I will give some homework for you people here in the activity. Next slide, please. See here, children, there is a one is there. I will complete this table. Just you watch. There are their charge, mass, location, role of the atom. I will drag on the screen. You see your charge. What is the charge of proton? Say you, మీరు చెప్పండి. మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెడితే నేను ఇది హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేస్తా. మీరు హోంవర్క్ చెప్తారు, నేను చేస్తా. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? లెట్స్ సీ వాట్ యు హ్యావ్ లర్న్డ్. వాట్ ఈస్ ద ట్రూ అబౌట్ ప్రోటాన్? ప్రోటాన్ చార్జ్ హౌ మచ్? +1. కరెక్టేనా? Drag the +1. Yes, right, children. What is the mass of proton? Heavier? Very good. Now the next question, what is the mass of heavier? Heavier you can draw. Very good, heavy. And location, where is the location of proton in the atom? Say. Location, what are there?
You drag the location onto that one. Right. In nucleus, it is a right. What is the role in atom? Atom lopala, paramanu lopala, proton yokka, entidi, dini yokka role, patra entidi? Say, atomic number, it decides atomic number. So see how I am drag the role of atom. Responsible for, no. Determination of identity of atom. So determination of identity of atom. Endukante adi protonla sankhya decide chestundi kabatti. Okay children, you can try like this. One more for next slide please. Yes children, what is the question? Let us see, you have learned what about the neutron. Neutron గురించి ఏం చదువుకున్నారో మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, నేను దాంట్లో డ్రాగ్ చేస్తాను. What is the charge of neutron? First we will take top 5 response children, learners. మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది మా సార్ చెప్తాను, రామారావు సార్ గారికి చెప్తాను, who is the best learner of this bridge course. What is the charge in neutron? 0. Drag the 0 into the 0 charge. Yes, you are right. What you are giving answer? No charge. What is the mass? Mass of the neutron? Heavy. So children, what you are giving answer? That is the right. What is the location? Same as like as proton location in the nucleus. Very good answer. Very good response. Children, role in atom. What is the role of this one? It is the role to hold the proton nucleus in that one. Very nice. Sri Venala, very good children. And next slide. Observe children. Let us know about the electron. What is the electron charge? You can type -1. Okay. -1. Right answer. And mass. What is the mass of electron? Enta baru untadi? Abbo na enta aitu undadu. Very lightweight. That is near to 0. That means virtually 0. Yes. What you are said. Right. What is the location of electron? See on the screen. Lightweight. Priyanka, right? Right. It is the outside of the atom. What you type, right? Role in the atom. What is the role in the atom? It is react with the others. So that is that one. Good children, you are participated well. So children, these are the about that one. And just I am going to recapitulate what you have learned up to now. Yes children, children, tell me what we have learned today. See on the screen. Today we learned about atom, isn't it? So what mean by atom? Can anybody respond? Yes, atom is a teeny particle, chinna particle. How it is teeny particle? Which is indivisible. Yes, indivisible. Why? Because the matter is consist of made up with atoms. That atom is a very teeny particle which is indivisible. Danni manam inka chinnaga cheyalem beta, ade chinnadi. Yet to be in this one, we observed in the atom there are 3 subparticles. How many particles? 3 subparticles. What are that? Number 1, say recapitulation. Yes, proton. Next one, electron. Next one, say neutron. Right. 3 subparticles are there. Yes. After that one, what we learned? John Dalton theory. The scientist John Dalton, he said, which is the indivisible particle is called as a atom. What said John Dalton? Second point is the atom
neither created nor destroyed. దీన్ని మనము సృష్టించలేము, నాశనము చేయలేము. Atom. What is the third point of John Dalton? John Dalton said that, what is that? It is a same type of atoms are have the same properties and the same sizes. If the atom is, fourth point, if the atom is different, the different properties and different sizes also. This is about John Dalton. After that one, what's that? J.J. Thomson theory. J.J. Thomson theory, what we have? He assumption, he done some of experiment. He found that what is electron. And after that one, he assumption, he said J.J. Thomson watermelon theory. So what is this, children? Watermelon. ఈ వాటర్ మిలాన్ మనం తిన్నాం కదా. ఓ చాలా బాగా తిన్నారు మీరు కరోనా సెలవులలో. చాలా ఎండాకాలం సెలవులో ఎంజాయ్ చేశారు. కంటి చూపుతో తినేస్తున్నారు. ఓ ఓ చూసా. సో చిల్డ్రన్, హౌ ఇట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ ద సీడ్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ in the watermelon as like as in the atom also electrons are embedded in the atom. And here see, we can see the red pulp. So these red pulp, ikkada unnatuvanti errani gujju unnadi kada, this is similar as like as protons. పరమాణువులు ఎలా అయితే ప్రోటాన్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా రెడ్ చార్జ్ తోటి దాన్ని పోల్చడం జరిగింది. ద కంపారిజన్ గివెన్ బై దిస్ వన్ watermelon theory. By this one, what can able to understand by the J.J. Thomson? So he is the giving a startup to the atomic structures. So it is a spherical, number one. Electrons are as like as seeds, and pulp, the protons also as like as this pulp. So this is the watermelon theory. It can be called as a plum pudding atomic theory also. Plum pudding means what, the children? The plum pudding is nothing but one of the dish. మనం కేక్ పైన అన్ని రకరకాలు పెట్టుకుంటాం కదా బేట, అట్లాంటి ఒక డిష్ తోటి దాన్ని పోల్చడం కూడా జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద దట్ వన్. ఆఫ్టర్ దట్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? రూథర్ఫోర్డ్. రూథర్ఫోర్డ్ ఈజ్ ఏ సైంటిస్ట్. హీ explained with the, he is given a one experiment. ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చూపించాను. ఏంటి ఆ వీడియో? ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హౌ ద positive charges alpha rays are spreading outside from the lead box. Lead box kelli bayataku vachinayi. They are falls on a screen, round up screen. So in between they are kept a gold foil. After then they are penetrating from the most of that one, but little most gold foil experiment, little of the positive charges only spread, deviated from their path. By this one, he understood atom is mostly empty. 20,000 కణాలు పోయినాయి అంటే ఏమన్నట్టు బేట? చాలా బాగా కాలింది అన్నట్టు. మనం క్రికెట్ గురించి చెప్పాను కదా, క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఎట్లా ఉంటుంది బేట? క్రికెట్ గ్రౌండ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, అవునా? అంత పెద్ద క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో ఎంతమంది ఉంటారు? 11 ప్లేయర్స్, 2 బ్యాట్స్మెన్స్, అలాగే 2 ఎంపైర్స్ ఉంటారు. సో వాట్ ఆర్ ద మిడిల్ సైడ్? యూ కెన్ ఫీల్ యాజ్ ఏ న్యూక్లియస్. వాట్ ఈస్ ద పిచ్? పిచ్ అంటాం కదా, అది న్యూక్లియస్. సో రిమైనింగ్ హూ ఆర్ ద ఫీల్డర్స్ ఆర్ 10 ఫీల్డర్లు చుట్టుపక్కల ఉంటారు, రిమైనింగ్ బౌలర్. సో యూ ఫీల్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వీ కెన్ అజంప్షన్, మనం కూడా అట్లా అజంప్షన్ చేసుకున్నాం. వాళ్ళు ఎట్లా అజంప్షన్ చేసారో మనం క్రికెట్ తోటి అట్లా అజంప్షన్ చేసుకున్నాం. సో బై దిస్ వన్ he said atom is mostly empty, which are protons and electrons are in the middle of the atom. It given the name nucleus. Nucleus అని పేరు పెట్టింది ఎవరు? Ernest Rutherford. After that one, we can he given, so when the electron is revolve, how the solar system is going on, electrons also moving in the same, but one limitation is there, that should be drop into the center of the nucleus. అది సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ పడిపోవాలి. వై? బికాస్ తిరుగుతున్న కొద్ది ఏమైనా శక్తి కోల్పోయి అలా పడిపోవాలి. ద ఎనర్జీ షుడ్ డ్రాప్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి డౌన్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్, బట్ ఇట్ నాట్ done like that. Why? Because it is explained with the another scientist, his student Niels Bohr, that should be learned in the higher next classes. Idantha bridge course beta, but inka depth anatuvanti knowledge we should learn inside of that one. So these are the things. Children, we know about the symbols also. Symbol nu kuda ela rayalo meeru nerchukunnaru. Atomicity, valency, all this terminology is important to which are the started from the July
first classes, children. Children, I am going to conclude my session. Before of that one, if you have any doubts, raise your hand. Our coordinator Sri Natham sir will give you mute option for you people. You can ask the question. I will give you answers for which you have the doubt. I am requested to our Sri Natham sir. Sir, if you, any student, sir. Yes, excellent presentation, Mitrama. Wonderful presentation, right? Thank you, sir. Gukka dippakunda oka gantannara sepu after long time we are listening your class. Okay, here is Mr. Raghuram Gaud. అది చేతి లేపింది ఉంది. ఒకసారి రఘురామ్ గౌడ్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒకసారి సార్తో మాట్లాడు. రఘురామ్ గౌడ్, ఇంకెవరైనా ఉంటే ఒకసారి లేపండి, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఎవరైనా డౌట్ అడగాలనుకున్న వాళ్ళు మీ పేరు మీద టచ్ చేస్తే బెటా రీనేమ్ హ్యాండ్ రైజ్ అనే 2 ఆప్షన్లు వస్తాయి. హ్యాండ్ రైజ్ ని మీరు చేస్తే సార్ మీకు మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తారు, అప్పుడే మీరు మాట్లాడగలుగుతారు. రైట్, వన్ మోర్ థింగ్, ప్రతిరోజు నేను చెప్తానే ఉన్నాను, ఒక టీచర్ ప్రిపరేషన్ అవుతున్నాడు, ఈరోజు ప్రజెంటేషన్ 1 గంటన్నర సేపు అవుతున్నది అని అంటే, సో మీకు అది నేర్పించడానికి తాను వెనకాల పడ్డటువంటి కష్టం, ప్లే బ్యాక్ అనేది చాలా ఎక్కువ కష్టం ఉంటుంది బేటా. మీరు దాదాపు ఒక 4 to 5 days వాళ్ళ రిస్క్ ఉంటుంది. సో అట్లీస్ట్ 1 సెకండ్ అయినా సరే మీరు టీచర్ తోటి మాట్లాడి ద వే ఆఫ్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంది అనేది, ప్లస్ దెన్ నెక్స్ట్ మీకు ఏ విధంగా ఇంతకుముందు మీకున్నటువంటి జ్ఞానం ఏంది, ఇప్పుడు ఈ సార్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది ఒక మాటలో చెప్తే, సారు ఏదైతే కష్టపడ్డాడో 4-5 రోజుల నుంచి అదంతా ఆ సెకండ్లో వెళ్ళిపోతుంది సార్కి. So that is a deserve for this type of session. So everybody, yes, excellent, very good. So ikkada Harshvardhan Verma Bhingal sir maatladandi, and next Bandela Varshit also. Yes sir. Okay, Harshvardhan, you carry on. Thank you, sir. Sir, I have a doubt in this limitation part. This state is electrons will evolve and come to fall on nucleus, and not done like that. Sir, why it's not done like that? Why don't they revolve again and again? Okay, good, my dear Harshvardhan, my child. Very nice question. What you have raised the doubt, this doubt is raised by the scientist Niels Bohr. నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న 1911లో సరిగ్గా 110 సంవత్సరాల కింద నీల్స్ బోర్ అడిగాడు బేట. కాబట్టి ఆ డౌట్ ను మళ్ళీ నువ్వు రేజ్ చేశావు. ఇట్ షుడ్ బి కమ్స్ ఇన్ ద లాటర్ క్లాసెస్, బట్ ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్. వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైడ్ ద బైక్, వాట్ వి నీడ్ ఎనర్జీ, పెట్రోల్ ఉంటే ఏమవుతుంది, బండి తిరుగుతుంది. కాబట్టి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఎనర్జీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ షుడ్ బి ఫాల్ డౌన్ ఇన్ టు ద డౌన్. ఆ బండి ఆగిపోవాలి. మనం కూడా పరిగెత్తుతున్నాం అంటే ఏం కావాలా, మన ఎనర్జీ అయిపోయినాక ఆగిపోవాలి. బట్ ఇన్ ద ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, సో మెనీ, తరం నిరంతరం అనంతరం తిరుగుతూనే ఉంటూ ఉన్నాయి. మరి అవి ఆగటం లేదు. ఎందుకు? వై? బికాస్ దే ఆర్ స్టేబుల్ ఇన్ ద షెల్. స్థిర కక్షలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి, స్టేషనరీ షెల్స్. ద స్టేషనరీ షెల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ద బోర్ అటామిక్ మోడల్. సో దే ఆర్ ఎనర్జీస్ రిలీజ్డ్ బై ద బ్యాండ్స్. శక్తి అనేటువంటిది ఒక కక్షలో ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది, ఒక కక్ష నుంచి ఇంకో కక్షలోకి దూకినప్పుడు శక్తి అనేటువంటిది విడుదలవుతుంది లేదా శోషణం కావించబడుతుంది. సో అలాగా, కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దే ఆర్ రివాల్వింగ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ, దెన్ దే ఆర్ నాట్ డ్రాప్ దేర్ ఎనర్జీ, దే ఆర్ డ్రాప్ ద ఎనర్జీ, దే ఆర్ ఎమిటింగ్ ద ఎనర్జీ ఆర్ emitting the energy or absorb the energy inside when they are jumped from one shell to another shell. Okay, ఎలక్ట్రాన్లు అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక షెల్ మారినప్పుడే దాని ఎనర్జీ పోతుంది, లేకుంటే షెల్ అలాగే ఉంటుంది, ఎనర్జీ అనేటువంటిది బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండ్ యూ విల్ లెర్న్ మోర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. Yeah, okay, Harshvardhan, very good. The next Bandela Varshit.
అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ వర్షిత్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. స్క్రీన్ లో లెఫ్ట్ డౌన్ కార్నర్ లో అన్మ్యూట్ చేసుకో బేటా, అప్పుడు నీ క్వశ్చన్ అడగడానికి నీకు ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఓకే వివేక, స్క్రీన్ పైన మీకు అన్మ్యూట్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ గా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, స్క్రీన్ పైనే వస్తుంది. వివేక, ఎస్ ఎస్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై చైల్డ్. సార్ చాలా థ్యాంక్స్, బాగా చెప్పారు. 1 అవర్ మీరు 1 అవర్ మాకు చెప్పడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. ఇంతసేపు మాకు ఇంత అర్థమయ్యేలా చెప్పారంటే ఎంత కష్టపడ్డారో తెలుస్తుంది సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంతకు ముందు కూడా మాకు మా మేడం ఇలానే చెప్పేది, మాకు చాలా అర్థమైంది. అచ్చం సార్ మీరు మా మేడం లాగా చెప్పారు. చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ బేటా, థ్యాంక్ యూ. మేము ఉన్నది మీకోసమే బేటా. మేము స్నాతం సారు ఇంతమంది కష్టపడుతున్నారు అంటే మీకోసమే, అవునా? మరి ఇట్లాంటి టైంలో కూడా, ఇంత టైంలో కూడా బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో కూడా క్లాస్ చెప్తున్నామంటే మీరు, ఐ విల్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్, యాజ్ ఎ లీడర్, యాజ్ ఏ ఇండియా ఫ్యూచర్. మీరు భారతదేశానికి భావి పౌరులు. అలా మిమ్మల్ని పెద్ద లెవెల్లో చూడాలా, మీకు సంబంధించిన మీ చరిత్ర మా లైబ్రరీలో ఉండాలి. అట్లాంటి వాళ్ళు కావాలని మేము చేస్తున్నాం. ఏ స్కూల్ బేటా ఇది? సార్ కేజీబీవి రాయికల్. కేజీబీవి రాయికల్ సార్. కరీంనగర్ జిల్లా బేటా. ఓకే ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. మన యొక్క లింక్ కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్, జగిత్యాల, దాదాపు స్టేట్ మొత్తం తిరుగుతుంది. సో మేబీ చాలా ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మై చైల్డ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ బేటా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకా మిగతా క్లాసులు కూడా మీ దోస్తులను చూడమని చెప్పు. రైట్, నెక్స్ట్ again Vandala Varshit, can you ask a question or anything? What else, please? Varshit, do you have a question? Otherwise you lower your hand. Not sir, thank you. Okay, very good, very good. Okay children, మీరు ఏమైనా డౌట్ అడగాలనుకుంటే మీరు వాళ్ళ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సార్ మీకు మ్యూట్ ఆప్షన్, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తారు. Yes Varshit, do you feel it is a yes Varshit, can you ask me? Varshit, are you able to hear my voice? లేదు, మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో కూడా టైప్ చేయొచ్చు మీ క్వశ్చన్. మీరు మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది ఉంటే మీ క్వశ్చన్ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఐ కెన్ ఆన్సర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Varshit, did you able to listen my voice? Okay, right. How is the class today? Kirtana, can you speak? Yes, actually Kirtana and Kavya, they are giving very response instantly. Yes, Kavya, I am going to unmute yourself. Did you speak something? Kavya, your answers are very excellent and awesome. So most of the children from TS Model School, they are responding very good. They are responsive, excellent. They are giving the answers for every question. You can speak, children. Okay, Kavya, మాట్లాడమ్మా. Yes, మాట్లాడాలా. చెప్పమ్మా, ఎలా అనిపించిందో చెప్పు. అమ్మా అంత మనమే, ఎవ్వరు లేరు, మనం అంత మనమే, చెప్పు. Speak beta, Kavya. Okay, speak beta. Okay, so she felt very shy. Okay, no problem. పిల్లలు మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంతసేపు ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ మనం టీచర్తో ఉంటామో అంత ఎక్కువ ఫ్లో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక పైప్ని ఒక పెద్ద ట్యాంక్కి గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్న వాటర్ ట్యాప్కి కనెక్షన్ చేస్తామా, లేదంటే ట్యాంక్ కనెక్ట్ చేస్తామా, లేకపోతే ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ కనెక్ట్ చేస్తామా అనేది డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఫస్ట్ యూ కనెక్ట్ ద టీచర్. సో సార్ దగ్గర విపరీతమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఒక పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ లాగా. సార్కి ఎప్పుడైతే యూ విల్ కనెక్ట్ టు ద విత్ యువర్ లైక్ ఆడియో ఆర్ వీడియో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీరు సార్తో ఇంటరాక్షన్ అవుతే కానీ యూ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. ఓకే, కాబట్టి ఎక్కువ మోతాదులో ఇంటరాక్షన్ సార్తో ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే మిత్రమా, రైట్, వెరీ ఫినామినల్ ప్రెజెంటేషన్, ఆసమ్ ప్రెజెంటేషన్. రైట్, ఓవరాల్ 1.5 hours నుంచి మీరు నిలబడి మీరు క్లాస్ చెప్తున్నారు. వై, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ క్లాస్. ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే దాదాపు అందరు కూర్చొని
క్లాస్ చెప్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దాన్ ద ఆన్లైన్ క్లాస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ అండ్ at the same time, sir and all the children, the height of the one more participant is there. He's also one physical science teacher. He is my best friend also, right? Manche Ganesh sir, he is also one of the best teacher in our Bengal mandal, right? These two guys, whatever you have just now presented, they are awesome, and they are the pillars of the Bengal mandal, right? So yes, I felt very happy for these guys, right? Really మిత్రమా, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్. అండ్ పిల్లలు, మీరు ఈరోజు ప్రజెంటేషన్ ని ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చి మామూలుగా చెప్పొచ్చు, ఒక బొమ్మ చూపించి, బట్ సార్ ఒక డైరెక్ట్ గా కొనుక్కొచ్చి కట్ చేయించి చూపించాడు. సో వై? బికాస్ అంటే ఒక 3D యానిమేషన్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా లైవ్ గా మీకు చూపిస్తే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారనే ఉద్దేశంతో మిత్రుడు అట్లా చేయడం జరిగింది. ఎస్, మరి సార్ అనుకున్నటువంటి ఏదైతే డ్రీమ్ ఉందో ఫ్యూచర్ లో మీరు భారతదేశానికి పిల్లలు కావాలని చెప్పేసి ఏదైతే అనుకున్నారు, ఐ ఫెల్ట్ ఎవ్రీబడి గాట్ దట్ యువర్ వర్డ్, వాట్ ఎవర్ యూ సే సార్. థ్యాంక్ యూ ఎనఫ్. అండ్ వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్, అవర్ సెక్టరల్ ఆఫీసర్ Narra Ramarao sir also there. So I hope speak some words towards this session. Sir Ramarao sir, please ask, unmute yourself sir. Good afternoon, Vishwanathan sir and our Sridhar sir, physical science. As Vishwanathan sir said, so Sridhar Garu has taken a good session with the strains, and he explained about the atomic models of different scientists, from Dalton theory to I think Rutherford atomic model. All these things. Still the refined theories are there: quantum mechanism and the Bohr model theory. So up to that point, he has explained by taking strain. He made his home as a classroom with the board that attracts the children, because of the children are habituated to learn from the blackboard in the school. So that we have shown in your house. So first of all, I appreciate Sridhar sir for his strains and excessive preparation for this class. I think it might be some weekdays more. He has tried with his friend Ganesh sir also, who has helped to him. And it's a very good class, and it aroused the interest among the children regarding the atomic structure. So further I appreciate Sridhar sir for one more thing. He is bold enough to use English language, that is a communicative language. So for that I appreciate. One should come forward to use English language. Of course, some grammatical mistakes may come across, that we will overcome in the due course. So a beautiful presentation with English language. So that is also appreciable thing. And he looked very enthusiastic entire session. That's what I observed, because of he has a passion about teaching and make the children to learn more. That is a good quality of your teacher. And furthermore, so my what I expected, actually my intention is atomic theory for a refined theory, that is a quantum mechanism theory, is a refined theory, the final part in the atomic structure. Before that, the initial foundation stones were laid by the John Dalton or the other J.J. Thomson or the Rutherford or some other one. But what I expected in this class is the refined theory. What is these shells and the sphericals, plus and minus charges, Heisenberg uncertainty principles. All these are the refined one, and most the children are getting confusion while learning these theories in the classes.
I expected that one. Of course, Sridhar sir has opted for this one from the beginning onwards. Okay, content is a much larger one when compared with the 1.5 hour course that you was given in this session. However, you succeeded, Sridhar sir, in your presentation. Response is also good from the students for your questions. I appreciate and I congratulate Sridhar sir for this session. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Yes, okay, thank you, sir. Mitrama, few words for you. అంటే చివరికి మీరు ఏమైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే ఒక నిమిషం మాట్లాడండి. Okay, thank you, sir. Thank you very much. You gave a wonderful opportunity to me to prove my strengths in this class. So children they are responding very nicely, and this so much of cooperation given by my colleague Sri Lakshminatham sir and elders Ramarao sir and all our elders of department, children, and most of my colleagues Ganesh sir and my remaining students also, they helped me to complete this my class. So I am very thankful to everyone given a wonderful opportunity to communicate with the so many of districts of the children. Children, you can forward in the same way every day. I am giving you all the best of the children. Thank you, sir, giving for my good opportunity. Okay, fantastic, Mitrama. Your presentation is awesome, excellent, great. Okay, Pillalu, let them by the end of the session, today's session, I hope the objectives of this session is conclude. Right, మరి సేమ్ అదే విధంగా రేపు కూడా మరి సో మనకి ఈరోజు ఫిజికల్ సైన్స్ ఈ రోజుతో క్లోజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టెడ్. రైట్, సో గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మన సెషన్ రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా పొద్దున 3 నుంచి 3, 4, 5 తరగతులకి మార్నింగ్ 9:30 to 10:30 జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 11 నుంచి 12 గంటల 30 నిమిషాల వరకు 6, 7, 8 తరగతులకు మనకు రెగ్యులర్గా బ్రిడ్జ్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఇంకా మీ తమ్ముళ్ళు కానీ చెల్లెలు కానీ ఎవరైనా ఉంటే కనుక పాస్ చేయండి. రైట్, ఇదే ఉత్సాహంతో అందరినీ పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంకెక్కువ నాలెడ్జ్ మీకు గెయిన్ చేసుకోవాలని ఆశిస్తుంది. సో లెట్ దెమ్. మిత్రమా, అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వెల్కమ్ అగైన్. రైట్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Right, Pillalu, have a safe, be safe, stay home and stay safe. Bye bye. మరింత ఉత్సాహంతో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వన్ అండ్ ఆల్. రైట్, మరింత ఉత్సాహంతో రేపు మళ్ళీ ఒక పాఠ్యాంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే